Assalamu alaikum. If you are a news editor drafting article, or you are a school teacher in drafting paper, or you are a blogger and writing blogs in different languages, but you are not good either in writing text or your speed is not good, then don't worry. AI powered application can help you in writing these text in different languages. You just start speaking in front of your computer, uh, and the computer will convert it into text. And in this way, you will say goodbye to the typing. So one of those application is Dictation.io. Other application apart from Dictation.io are Google Docs and Office 365. Uh, in Dictation.io, a seven-step process is used to convert your speech into text in different languages. You can use different kinds of commands to direct Dictation.io to convert your speech into text. And to be tuned to the future videos, I would like to request you to subscribe to the channel. I'm going to practically demonstrate this application. So I'm going to open at dictation.io. This application is opened, launch dictation, and then something has already been written over here. I'm going to make it clear. So from here, I will select the language. Already English language is selected. I'm making my microphone on. This is Dr. Rahman Ali, Assistant Professor at Qaid-e-Azam College of Commerce, University of Peshawar. I did my PhD in computer engineering from Kyunghee University, South Korea in 2016. I have been awarded with Best PhD Thesis Award. My area of specialization is artificial intelligence and data science. Now, I'm going to change uh, the language from English to Urdu, let's say. Urdu Pakistan, and then going to start. मेरा नाम डॉक्टर रहमान अली है. मैं कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ. मैंने क्योंघी यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. मेरे स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंस है. इसी तरह मैं ये पूरा करके मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट में उसको यूज़ कर सकता हूँ. और यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ. इसके बाद मैं इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ. यहाँ से कॉपी करके मैं उसको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में मैं उसको पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ. So this is the application of how we can use Dictation.io.